Good evening, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology. సో ఈరోజు ఫిజిక్స్ కి సంబంధించిన టాపిక్స్ కొన్ని చూద్దాము. సో ఈరోజు మెయిన్లీ ఫిజిక్స్ లో సౌండ్ కి సంబంధించిన దానిపైన క్వశ్చన్స్ అనేవి చూద్దాము. ఆన్సర్స్ మీరు చాట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. నేను చూస్తాను మీ ఆన్సర్స్. ఓకే. అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ అండర్లైన్ చేసుకొని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక దగ్గర రాసుకోండి. మీకు తెలియనివి ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ వస్తే మీరు ఒక దగ్గర రాసి పెట్టుకోండి. సో దట్ మీకు నెక్స్ట్ టైం రివైజ్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. Let us move to the first question. A vibrating body produces sound, light, magnetism, electricity. Vibrating body produces vibrating body produces. Yes, let us see the answer. It is sound. Vibrating body produces sound. Next question. Vibrating part in drum instrument. Drum instrument lo vibrating part edi? String, membrane, windows, all of these. స్టూడెంట్స్ మీరు క్లాసెస్ మిస్ అవ్వద్దు. ఇంకా మీకు ఎగ్జామ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక 1 month దూరంలోనే ఉంది. 24th November, రైట్? ఇంకా కరెక్ట్ గా ఒక 1 month 32 days మాత్రమే ఉన్నాయి. సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి బాగా. సో ద వైబ్రేటింగ్ పార్ట్ ఇన్ డ్రమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇట్ ఈస్ మెంబ్రేన్. మనకి స్ట్రింగ్ అనేది డ్రమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ఉండదు. ఓకే, బై దట్ వే యూ కెన్ డిలీట్ దట్ ఆప్షన్, రైట్? సో ఒక ఆప్షన్ పోయింది అంటే ఆల్ ఆఫ్ దీస్ అనే ఆప్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఇంకొకటి ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ బి లో ఇట్ ఈస్ మెంబ్రేన్. లెట్ us move to the next question. Sound can travel through solids, liquids, gases, all of these. Sound can travel through. Yes, sound can travel through. సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఏదో ఒక మీడియం కావాలి. If there is no medium, and if there is any vacuum, sound cannot travel. Medium is compulsory for sound to travel. So solids, liquids, gases. These all are a sort of a medium. So it is all of these. Solids లో, liquids లో, gases లో కూడా మనకి sound అనేది travel అవుతుంది. So all of these is the correct option. Next one. Sound of which of the following frequency can you hear? Sound of which of the following frequency can you hear? ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే మనం వినగలుగుతాము? కింద ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో ఏ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనం వినగలుగుతాము? ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ? Let us see. It is 15,000 hertz. 15,000 hertz frequency we can hear. Next one. Unit of frequency. ఇప్పుడే చూసాం ఇంతకు ముందే. యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ it is hertz. Unit of frequency is hertz. Next one. Sound of frequency 426 hertz is of lower pitch than sound of frequency. Sound of frequency 426 hertz is of lower pitch than sound of frequency. దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే it is a lower pitch. Let us see. It is 512 hertz. 512 hertz కన్నా 426 hertz sound of frequency ఏదైతే ఉందో it is a lower pitch. Next one. Example of stringed instrument. String ఉన్న instrument. Guitar, drum, flute, tabla. ఈజీగా చెప్పొచ్చు. స్ట్రింగ్ ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్. స్ట్రింగ్ అంటే థ్రెడ్స్ వచ్చి ఉంటాయి, రైట్? దట్ స్ట్రింగ్. A hard metal material.
డ్రమ్, గిటార్, డ్రమ్, ఫ్లూట్, తబలా. ఫ్లూట్ కి ఉండదు. డ్రమ్ కి మనం ఇంతకు ముందే చూసాం, మెంబ్రెయిన్స్ ఆర్ ది మెయిన్ వైబ్రేటింగ్ పార్ట్, సో స్ట్రింగ్ అయితే కాదు. తబలా కూడా అంతే, చేతితోనే ఎక్కువ హ్యాండ్స్, ఫింగర్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని అవే అనుకోండి. బట్ ఆల్సో తబలా కూడా కాదు. The only thing is guitar. So option A is the right answer. So example of string instrument is guitar. Let us move to the next question. The following characteristics of sound depends on the amplitude of vibrations. Speed, pitch, loudness, quality. దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? Yes. The following characteristics of sound depends on the amplitude of vibrations. ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ మీద కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. స్పీడా, పిచ్చా, లౌడ్నెస్, క్వాలిటీని. విషువల్ ఇట్ ఈస్ లౌడ్నెస్. లౌడ్నెస్ మనకి ఎంత పెద్దగా వస్తుంది సౌండ్ అనేది. ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్, ఆంప్లిట్యూడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైబ్రేషన్ ఐదర్ అక్రాస్ ఆర్ ట్రఫ్. ఓకే, సో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, పిచ్ ఆఫ్ ది వాయిస్ ఈజ్ మోర్ ఇన్. Pitch of the voice. Lion, man, woman, insect. Pitch of the voice is more in. We shall see. It is insect. Insect. Next one. The parts of the speech organ which involved in producing sound. The parts of the speech organ which involved in producing sound. Sound produce చేయడానికి మన బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్పీచ్, మన బాడీ పార్ట్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో మాక్సిమం ఇక్కడే, రైట్. సో ఏది మెయిన్ గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది? వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్పీచ్ ఆర్గాన్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ సౌండ్? vocal cords and lips, teeth and tongue, nose and throat, all of these. సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో it is all of these. Vocal cords and lips, teeth and tongue, nose and throat. Next one. Sound can't travel in. ఇది కూడా చెప్పా ఇంతకు ముందు. మనకి సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వాలి అని అంటే we need some or other sort of medium. అది సాలిడ్ కావచ్చు, లిక్విడ్ కావచ్చు, గ్యాస్ కావచ్చు, రైట్. మాలిక్యూల్స్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్. మాలిక్యూల్స్ వీటిలో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి, సాలిడ్, గ్యాస్, లిక్విడ్, రైట్. వాక్యూమ్ అంటే దెర్ విల్ బి నో మాలిక్యూల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వాక్యూమ్, రైట్. సో దాంట్లో ఎటువంటి మీడియం లేదు సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వడానికి. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వాక్యూమ్, ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ వన్. సౌండ్ is produced by dash bodies. Vibrating, stable, undisturbed, none of these. Sound is produced by dash bodies. Stable అంటే there will be no disturbance. అంటే stationary. Coming to undisturbed, ఏ పార్టికల్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. None of these were not possible because it is produced by vibrating bodies. So option A is the right answer, vibrating bodies. Next one, the intensity of sound is measured in. Intensity of sound. Intensity of sound is measured in decibel. Option A. Option A is the right answer. Next one, the number of vibrations per second is called wavelength, amplitude, frequency, none of these. Number of vibrations per second. That is frequency, option C. Option C, frequency is nothing but number of vibrations per second. Next one, the shrillness of a sound is called. Shrillness of a sound. It is pitch. Option A. Next one, sound travel much faster in. సౌండ్ ఫాస్టర్ గా, ఎక్కువ ఫాస్ట్ గా ఎందులో ట్రావెల్ అవుతుంది? సాలిడ్సా, లిక్విడ్సా, గ్యాసెసా, ప్లాస్మా?
sound travel much faster in. Let us see it is solids because molecules are very closer to each other. So sound vibrating particles అనేవి vibration అనేది స్పీడ్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. So it is solids. Tabla is an instrument of dash type. Drum instrument, fringed instrument, stringed instrument, none of these. తబలా మీరు అందరు తబలా చూసే ఉంటారు. స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే అస్సలు కాదు. It is a sort of drum instrument. Drum instrument type. Next one. Flute is an instrument of dash type. Flute is an instrument of dash type. Drum instrument, fringed instrument, stringed instrument, none of these. Flute కూడా stringed instrument కాదు and it is not also a drum instrument. Drum instrument కూడా కాదు. It is a fringed instrument. Option B. Flute is an instrument of fringed type. Next one. Guitar is an instrument of dash type. ఇది కూడా ఆల్రెడీ చూసాము స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ లో. సో మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు. గిటార్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ డాష్ టైప్. ఇట్ ఇస్ స్ట్రింగ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నెక్స్ట్ వన్. డాష్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ టు ప్రొడ్యూస్ సౌండ్. Dash is the most important organ in human body, to produce sound. Sound produce చేయడానికి హ్యూమన్ బాడీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఏది? మనకి సౌండ్ ఎక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి, థ్రోట్. సో థ్రోట్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ. ఇయర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, నోస్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్. మజిల్స్ లోపల ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ లారింగ్స్. లారింగ్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. So larynx is the important organ in human body to produce sound. Next one. Length of vocal cords in man is nearly dash mm. మీకు ఇవి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఒక టేబుల్ లో ఇచ్చుంటారు. పిచ్ ఆఫ్ ది వాయిస్ ఇంతకు ముందు చూసాం కదా. పిచ్ ఆఫ్ ది వాయిస్ ఇస్ హై ఇన్ ఇన్సెక్స్, లో ఇన్ అని చెప్పి చూసాం కదా. సో ఆ వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఎంత డెసిబుల్స్ వినగలుగుతాము అని చెప్పేసి అవన్నీ కూడా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్ లో. సో ఆ టేబుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బాగా రివైజ్ చేయండి, రైట్. సో లెంత్ ఆఫ్ వోకల్ కార్డ్స్ ఇన్ మ్యాన్ ఈజ్ నియర్లీ 20 mm. It is 20 mm. Next one. Length of vocal cords in women is dash mm. Length of vocal cords in women. It is 15 mm. 15 mm. Next one. The pitch of sound depends upon its amplitude, wavelength, frequency, speed. ఇంతకు ముందు చూసినవి మర్చిపోవద్దు. ఉమెన్ లో 15 mm లెంత్ ఆఫ్ వోకల్ కార్డ్స్, మ్యాన్ లో 20 mm, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ద పిచ్ ఆఫ్ సౌండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్స్ amplitude, wavelength, frequency, speed. Let us see. It is frequency, option C. Pitch of sound depends upon its frequency అంటే number of vibrations per second పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. The smallest audible sound is dash decibel. dB is nothing but decibel, which is used to measure the intensity of sound. The smallest audible sound is dash decibel, 0 decibel. The sounds which are pleasant to hear and are in order are called. The sounds which are pleasant to hear and are in order are called music, noise, both, none of these. వినడానికి ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఒక ఆర్డర్ లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? మ్యూజిక్ అంటారా, నాయిస్ అంటారా, బోత్, నన్ ఆఫ్ దీస్. బోత్ అయితే అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు బికాస్ నాయిస్ అంటే అది ప్లెజెంట్ గా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్యాషన్, దానికి ఒక ఆర్డర్ ఉండదు. మనము టీచర్ లేనప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా,
సో అప్పుడు వచ్చేది నాయిస్. టీచర్ ఉన్నప్పుడు ఏమైనా చెప్పమంటే అప్పుడు అందరూ కలిసి చదువుతారు కదా, దట్ ఈస్ లైక్ అ మ్యూజిక్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, మ్యూజిక్. నెక్స్ట్ వన్, సౌండ్ విచ్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ అన్ప్లెజెంట్ టు హియర్ ఆర్ కాల్డ్. ఇప్పుడే చెప్పా, ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్యాషన్, ఒక ఆర్డర్ ఉండదు దానికి. సౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ అన్ప్లెజెంట్ టు హియర్ ఆర్ కాల్డ్. వినడానికి అన్ప్లెజెంట్ గా అంటే చిరాకుగా, ఇర్రెగ్యులర్ గా ఇష్టం వచ్చినట్టు వస్తుంటుంది వాయిస్. ఇట్ ఈస్ నాయిస్. నెక్స్ట్ వన్, the sounds that normal human being can listen are called dash sounds. Sounds that normal human being can listen are called dash sounds. ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వినగలిగే సౌండ్స్ ని ఏమంటారు? ఇన్ఫ్రాసోనిక్సా, అల్ట్రాసోనిక్సా, ఆడబుల్, నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్. Obviously it is audible sounds. Next one, the sounds produced in our normal conversation is about dash decibel. Normal conversation. Just a second. The sound produced in our normal conversation is about 60 decibels. Next one, the unwanted sound in our surroundings leads to conservation, emission 30, absorption, pollution. The unwanted sound in our surroundings leads to. Yes, it is pollution. Next one, the intensity of sound of car horn is dash dB. The intensity of sound of car horn is dash dB. I am checking your answers. It is 110. Option B is the right answer. 110 dB. The next one. Intensity of sound of jet engine is dash dB. Jet engine. Jet engine is dash dB. The intensity of sound of jet engine is dash dB. It is 120 dB. Option B. Next one. Intensity of sound of a firecracker. ఇప్పుడు వస్తుంది next. Deepavali. So the intensity of sound of firecracker is dash dB. That is C. It is 140. 140 decibels. Next. Intensity of sound near total silence is dash decibel. Total silence. It is 0. When it is completely silent, that means it is a 0 decibel. Next one. Sound cannot travel through. We have seen this. It is vacuum. The unit for intensity of sound is. ఇది కూడా చూసాము. It is decibel. Audible range is. Audible range is 20 cycles per second to 2000 cycles per second, 20 cycles per second to 20,000 cycles per second, 200 cycles per second to 20,000 cycles per second, 20 cycles per second to 2 lakh cycles per second. Audible range. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది, ఓపెన్ చెయ్యండి, చూడండి, తెలుస్తుంది. It is 20 cycles per second to 20,000 cycles per second. Next one, which depends upon sound dash of the. This also we have seen, it is frequency. Option A. Next one,
Intensity of sound depends on pitch, amplitude, frequency, none of these. Intensity of sound depends on. It is amplitude. Option B. Next one. Dash contains three small bones. Inner ear, outer ear, middle ear, none of these. Dash contains three small bones. It is middle ear. Middle ear. Next one. A 30 decibel sound is dash times more powerful than the total silence. 30 decibel sound is dash times more powerful than the total silence. It is 1000 times more powerful than the total silence. Total silence అంటే మనకు only 0 decibels. Next one. The unit decibel expressed in the name of Graham Bell, Newton, Pascal, Ampere. The unit decibel expressed in the name of, it is Graham Bell. Dash, who produces more shrillness sound? Man, woman, child, none of these. Who produces more shrillness sound? It is child. Wind blows from a stationary sounding subject to a stationary listener. Then the apparent frequency N dash and actual frequency N are related as dash, the order of. Wind blows from a stationary sounding subject to a stationary listener. And take a subject or the object which produces sound and listener are at particular distances and they are not moving. Then the apparent frequency N dash and the actual frequency N are related as dash, the order of dash. Let us see, it is N dash is equals to N. The wavelength of ultrasonic in air is of the order of dash. The wavelength of ultrasonic in air is of the order of dash. It is 10 to the power of minus 2 meters. Option D lo unnadi. Yes, option D is the right answer. 10 to the power of minus 2 meters. Next one. If the direction of the vibration of particles is parallel to the direction of the propagation of wave, then the wave is called. Is it transverse, longitudinal, electromagnetic, or the above? Direction of vibration of particles is parallel to the direction of the propagation of wave. Then it is longitudinal wave. Option C. Perpendicular at the transverse wave. Next one. The special technique used in ships to calculate the depth of ocean beds is. Special technique used in ships to calculate the depth of ocean beds. Sonar, X-ray, laser, sonic boom. We shall see. It is sonar. Sonar is a special technique used in ships to calculate the depth of ocean beds. So, a wave of frequency 1000 Hz travels between X and Y, a distance of 600 meters in 2 seconds. The number of wavelength therein distance XY. It is option A, that is 2000. The number of wavelength therein distance XY is 2000. Next one. When the pressure of a gas is changed, then dash. When the pressure of a gas is changed, the value of Y changes, the density of the gas also changes, the ratio of the pressure to the density remains unaffected, the velocity of the sound remains unaffected. Let us see. It is option C, that is the ratio of the pressure to the density remains unaffected.
A particle moves in a circular path with a uniform speed. Its motion is. A particle moves in a circular path with a uniform speed. Its motion is simple geometric, periodic, oscillatory, angular, simple harmonic. It is periodic. Next one. If you go on increasing the stretching force on a wire in a guitar, its frequency. If you go on increasing the stretching force on a wire in a guitar, its frequency increases. Right? Next one. A body traveling with a speed of more than the velocity of sound in air is said to travel with velocity of sound కన్నా ఎక్కువ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతాయి ఎక్కువ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతాయి ఎయిర్ లో దెన్ ఎటువంటి స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది అది సూపర్సోనిక్ హైపర్సోనిక్ అల్ట్రాసోనిక్స్ ఇన్ఫ్రాసోనిక్స్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ supersonic speed. Next one. A shrill sound has a dash pitch and a dull sound has a dash pitch. Yes, it is high. Shrill sound has a high pitch and a dull sound has a low pitch. Next one. A source of sound is moving with a uniform speed along a circle. The frequency of sound as heard by listener stationed at the center of the path dash. A source of sound is moving with a uniform speed along a circle. The frequency of sound as heard by listener stationed at the center of the path. మధ్యలో నిల్చొని వింటున్నాం అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది సౌండ్ ఏమో సర్కిల్ అలాంగ్ సర్కిల్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ listener is in the center of the path then the frequency remains the same. Next, in ordinary talk the amplitude of vibration is approximately dash. In ordinary talk the amplitude of vibration is approximately dash. It is 10 to the power of -8 meters. Okay. Next, the wavelength of infrasonics in air is of order of dash. Wavelength of infrasonics in air. It is option D, that is 10 to the power of 1 meter. Next one. Which of the following is a unit of force? Unit of force. It is gram centimeter per second square. Next one. Gram centimeter per second square, kg meters per second square, kg meter second square, and dyne. Next one. Ultrasonics are used in sonar with greater advantage because ultrasonic dash. Ultraso Ultrasonics are used in sonar. Excuse me.
used in sonar with greater advantage because ultrasonics dash have short wavelength. They have short wavelength. Next one, identify the musician showing in the figure. ఈ ఫిగర్ లో చూపించే మ్యూజిషియన్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. బిస్మిల్లా ఖాన్, చిట్టిబాబు, గోమతం శ్రీనివాస్, నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్. Let us see, he is Bismillah Khan. So with this, questions related to sound are completed. Okay, and tomorrow again we'll get back to you with the new concepts. Okay, until then subscribe our channel Jatadhara Educational Technology and మీ సమ్మేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కూడా బాగా రాయండి అండ్ మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. Right, since you have summative exams, we are taking very less time. Once exams are completed, మళ్ళీ కొంచెం టైం పెంచుకొని ప్రాక్టీస్ అనేది చేద్దాం. ఓకే, బాయ్ ఎవ్రీవన్. Ma'am.